Namaskar. Welcome in online learning procedure. Myself, Mrs. Rekha Ksirsagar from Bitco Junior College, Nasik Road. Today we will discuss about banking of roads and conical pendulum. We have already discussed about speed on curved horizontal road, and there we derived this formula. How is the situation? Just to remind, I have shown two diagrams here. You will go through the derivation. This maximum speed depends on under root mu rg. If speed increases beyond certain limit, then what will happen? Can you imagine? See what this figure indicates. If this speed increases beyond certain limit, or indirectly we can say if this centripetal force is not enough, then our vehicle will be moved along this tangent. See, like this, it is moving along this tangent, or it is supposed to be dangerous. To avoid this, what we have to do? Now see here, to avoid this, we have to bank the road. Why we have to bank this road? Because here this V depends on mu, that is coefficient of friction, and this friction is not reliable because its value decreases when the surface of road is becoming wet. Due to what? Due to the rains, or when oil falls from the passing vehicles, then this mu decreases. Or if you want to increase this mu, if mu is increased by making the road surface rough, then what will happen? There is wear and tear problems of the tires. Means every time this maximum speed, though it is depends on mu, it is not reliable. That's why which procedure we have to do? We have to bank the road. So what is this banking of road? We have to discuss about this. But before this, there are questions like this. What is maximum speed on the curved horizontal road, or obtain formula for maximum speed on the curved horizontal road, or why banking is necessary? Like these questions will be there. May be there. Now let us discuss about speed along curved banked road. For this purpose, now see this diagram. This is one car which is taking turn along this curved road. To take this turn, centripetal means circular motion is there, and centripetal force is necessary, and it is along radius towards center. This means it is inner part and this is outer part. Now here if you will observe carefully, then this outer surface is at higher level with respect to inner one. बरोबर आहे की नाही? हा बाहेरचा भाग उंचावर आहे. किती उंचावर घेतलाय तो? तर जर तुम्ही असं साधारण लाईन काढली तर ठराविक एका अँगलने तो उंचावर घेतलेला आहे. याचाच अर्थ काय? बघा बरं, मग आता बँकिंग ऑफ रोड मध्ये काय लिहिलंय? द सरफेस ऑफ रोड along the curve is inclined to the horizontal. या हॉरिझॉन्टलला तो इन्क्लाइन केलेला आहे at some suitable angle so that outer edge of the road is at higher level than inner edge. This arrangement is called as banking of road. लक्षात आलं? This one is at higher level than this one. मग ह्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहे? banking of road. This arrangement is called as banking of road. लक्षात आलं? समजलं की लिहायला सोपं जातं. Now take your notebook or notepad or register and pen or pencil also. While I am doing this, at the same time you have to do this derivation. You have to draw this diagram also. Descriptive part you may write as per your convenient time, but at least drawing up the diagram and derivation part right now you have to do it. Ready? Now let us start this. Now for this we have to draw this diagram. आपल्याला ही diagram consider करायची. You will not draw this diagram, नाही तर रोड आणि कार काढण्याच्या नादात बाकी आपलं सगळं राहून जाईल. That's why we have to start from this diagram. diagram ही काढायची. याच्यासाठी प्रयत्न करायचा नाही, पण डोळ्यापुढे मी नेहमी सांगते की डोळ्यापुढे सिच्युएशन आलं पाहिजे. काय आहे, कसं आहे, वर्किंग कसं होणार आहे, हे एकदा समजलं की मग लक्षात ठेवायला आणि लिहायला सोपं जातं. दॅट्स वाय कुठून सुरू करणार आहे आपण आता?
मी जी ही डायग्राम दाखवली इथून आपण सुरू करणार आहे. Ready? Now start drawing this diagram. Draw this line AE which is supposed to be horizontal level. Then draw one more line AC. This means it is inclined at some angle theta. Here you have to show number of forces. One force mg which is in downward direction, weight of the car or vehicle. Then this surface of road, it will exert some amount of force in this direction. This is nothing but normal reaction. आता हे पाठ होऊन जाईल हळूहळू, जशी जशी प्रॅक्टिस होईल तसं तसं. Next, this normal force, normal reaction, it is resolved in two components. N cos theta is in upward direction and n sin theta is in the horizontal towards center, like this. Now, to write down here we have to see number of upward forces is equal to number of downward forces. Using this we can write down this first relation. But before that, as we have drawn this diagram, the way in which we have drawn this and we indicated these number of forces, you have to write down description. Means in descriptive part what you will write? Let us consider car is moving along curved road, m is mass, v is speed, theta is angle of banking, or r is radius. Like this we have to write down in our own language. वन बाय वन शांतपणे व्यवस्थित सगळं लिहायचंय. ठीक आहे. Do it simultaneously. Now from the diagram, what we will say here, this upward force is equal to downward force. So write down this first equation, that is nothing but n cos theta is equal to mg. Name this as 1. Next, this n sin theta, this is the force which is along radius towards center. Means main point is here, this n sin theta will provide centripetal force. That's why this is our second equation. n sin theta is mv square upon r. आता हा टॉपिक संपेपर्यंत नक्की 100 वेळा आपण mv square upon r is a centripetal force असं म्हणणार आहे. त्यामुळे आता हे लक्षातच राहील आणि पाठ होऊन जाईल. हरकत नाही. आता चला पुढे इक्वेशन नंबर 2 डिवायडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, म्हणजे ह्या इक्वेशनला याने आपण डिवाइड करूया. मग काय येईल बघा बरं. डू इट युअर सेल्फ ऑल्सो. n sin theta डिवायडेड बाय n cos theta लेफ्ट हँड साइड. राइट हँड साइड v square upon rg, because while dividing this m and this m will get cancelled. Next to this, we know that this n sin theta upon n cos theta is nothing but tan theta. So it is replaced by tan theta. Further, we have to write down formula for v. That's why rearrange it for v square by cross multiplication. So rg tan theta is the right hand side. And for v, we have to take root of this. So v maximum is in root sign rg tan theta. See, within these 4-5 steps, we got this formula for v maximum. झालं का तुमचं करून? व्हायला पाहिजे. हे सिच्युएशन कसं असेल पुन्हा इथे मी दाखवलं. ही डायग्राम काढायची नाही. क्लिअर झालं? मग आता दिस इज अ मॅक्झिमम स्पीड विथ व्हेकल कॅन बी ड्रिव्हन सेफली. क्वेश्चन असेल अगेन ऑप्टेन फॉर्म्युला फॉर व्ही मॅक्झिमम ऑन curved banked road, or show that this V is independent of the mass. असे क्वेश्चन्स असतील. or what is banking of road, or draw the diagram of this diagram, म्हणजे याच्यावर पण क्वेश्चन असेल. ठीक आहे. Let us derive one more formula for speed along curved bank road, which is shown here. We have to derive this formula. Just we derived this formula which is on curved bank road, no doubt. But what is difference between this formula and this formula? Go through this. I will explain this, no doubt. For this purpose, again same situation. This road is banked, outer edge is at higher level with respect to inner one. And on this banked road, this is the car. Though the color is different, imagine. Now as previously I told you, this mg is the weight of car which is in downward direction. N is the normal reaction, that is force exerted by this surface on this car which is in this direction. This n is resolved in two components. N cos theta is in upward
and n sine theta is along radius towards center, which is not shown here, but we will show it. Now focus your main attention here. This F is nothing but frictional force. Frictional force between the surface of road and tire. In the previous derivation, we have not considered this. Now by considering this, we have to derive this formula. लक्षात आलं, आधी आपण फ्रिक्शनल फोर्स निग्लेक्ट केलं होतं. आता ते आपल्याला निग्लेक्ट करायचं नाही, ते कन्सिडर करून फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. लक्षात आलं आधी आणि आता काय फरक आहे. मग चला सुरू करा. आता इथून आपलं खरं सुरू होणार आहे. यू विल नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम or even this diagram for understanding purpose only. I have shown here. This is our main diagram. चला सुरू करा. Imagine this is here that vehicle is. Draw these number of lines and show these forces. Just I told you mg is in downward. Show this n cos theta and n sin theta. Just I explained, and in previous derivation also this part is there. Now main part, this is nothing but F, that is force of friction. This F is also resolved in two components. मग कोणता बघा, F sin theta is in downward direction and F cos theta is along radius towards center. म्हणजे किती फोर्सेस झाले बघा, n cos theta, n sin theta, F sin theta, F cos theta and mg एवढे फोर्सेस झाले. F आणि n आपण रिझॉल्व केले, त्यामुळे त्यांचा प्रश्न नाही. लक्षात आलं. मग while writing description you have to write down these things in the descriptive part and the way in which we have drawn this figure. त्याच्यात n काय, f काय हे सगळं लिहायचं. Write in your own language and as per your convenient time. Now actual derivation part. Same diagram. Now we have to write down number of downward forces is equal to number of upward forces. Using this, we have to write down this relation mg plus f sin theta. These are the downward forces. It must be equal to n cos theta is the upward force. Now from this, we have to write down for mg by shifting this f sin theta to the right hand side. So it will be minus. We rearrange this equation for mg and it is equation number 1. Second, now see here this f cos theta and n sin theta, these two forces are along radius towards center and sum of these two will give centripetal force for circular motion. That's why so simple, we know this centripetal force is mv square upon r. कोणत्या दोघांची सम लिहून टाका. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्लिअर झालं. पुन्हा काय करायचंय, इक्वेशन नंबर 2 डिवायडेड बाय इक्वेशन नंबर 1. आधीच्या डेरिव्हेशन सारखंच करायचंय. म्हणजे हिअर ऑल्सो दिस m and m will get cancelled. So v square upon rg. रिमेनिंग थिंग्स डू इट युअर सेल्फ. झालं लिहून. राईट हँड साइड दोन्हीचा रेशो. पुढे काय करायचंय बघा बरं. आता इथे मेन गोष्ट, दिस एफ इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स. आपण म्हणालो दिस एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो वी नो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एस इंटू एन. हे आपल्याला एफच्या जागी रिप्लेस करायचंय. मग चला करा रिप्लेस. लिहा बरं परत. म्हणजे मी काय केलं बघा आता, दिस म्यू एस एन अँड हिअर ऑल्सो म्यू एस एन इज रिटर्न फॉर दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जे आधीच्या इक्वेशन मध्ये. ठीक आहे. पुढे काय करायचंय बघा बरं. n आपण कॉमन घेऊया. टेक आउट दिस n and n फ्रॉम न्यूमरेटर as well as डिनॉमिनेटर as a कॉमन फॅक्टर. बघा ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं. झालं का कॉमन घेऊन, उरलेल्या गोष्टी ब्रॅकेट मध्ये आल्या. पुढे काय करायचंय, हा n आणि हा n कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे कॅन्सलिंग n we got this equation. Next to this what we have to do, we have to divide by cos theta. म्हणजे by this cos theta and this cos theta. So what will happen, here you will get only mu s and here you will get only 1, while divide by cos theta to this and to this. Next to this cos theta upon sin theta upon cos theta is tan theta. So write here tan theta and instead of this here tan theta. लिहिलं. पुढे आपल्याला फॉर्म्युला कशासाठी लिहायचा आहे, v साठी. But before that you have to write down for v square. So I wrote it. Just shift this rg to the right hand side. Next to this, from v square, write down formula for v. So it will be in under root sign. And finally, this is the formula for maximum speed along curved bank road but
विथ फ्रिक्शन. आधीचा होता तो विदाउट फ्रिक्शन. लक्षात आलं? Now see what I am doing here. You should not get confused. That's why do it like this. First, speed on curved bank road with friction and banking angle. Banked road म्हणजे banking angle आलाच तिथे. आणि this is the situation and this is the formula. म्हणजे हा formula केव्हा? With friction and no doubt banked road is there. म्हणजे ही फिगर लगेच डोळ्यापुढे आली पाहिजे. हे ते डेरिवेशन. सेकंड काय बघा, कर्ड बँक रोड बट neglecting friction. Friction is not considered. Means which diagram we have considered? This is that diagram. And what was the formula? हा तो फॉर्म्युला आला, आपण घेतलं होतं हे. ठीक आहे. आता इथे ह्या फॉर्म्युल्यात जरी तुम्ही म्यू 0 टाकला तरी तुम्हाला हा फॉर्म्युला मिळणार आहे. म्हणजे फ्रॉम दिस फॉर्म्युला ऑल्सो यू विल गेट दिस फॉर्म्युला. आणि थर्ड, अगदी सुरुवातीला आपण बघितलं होतं, रोड इज कर्व्ड नो डाऊट बट इट इज नॉट बँक्ड, इट इज हॉरिझॉन्टल वन. म्हणजे ही डायग्राम कन्सिडर केली होती. अँड देअर वी गॉट दिस फॉर्म्युला. ठीक आहे. म्हणजे हिअर ओनली फ्रिक्शन इज कन्सिडर, हिअर ओनली बँकिंग इज कन्सिडर्ड अँड हिअर बँकिंग ॲज वेल ॲज फ्रिक्शन. म्हणजे हे सगळं आता लक्षात आलं पाहिजे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी ह्या तिन्ही गोष्टी लिहिल्या तर मग लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. आय थिंक इट इज इनफ फॉर दिस लेक्चर. मला वाटतं आता ह्या लेक्चरमध्ये सगळ्या डेरिव्हेशन्समध्ये जेवढे काही कन्सेप्ट्स आहेत, जेवढे फॉर्म्युलेज आहेत किंवा फोर्सेस आहेत किंवा डेफिनेशन्स आहेत, हे सगळं क्लिअर झालेलं असावं. मॅथमॅटिकल पार्ट जो आहे तो मात्र तुम्ही करायचाच आहे, प्रॅक्टिसने सगळं येणार आहे. 2-2, 4-4 वेळा एक एक डेरिव्हेशन लिहून काढलं की मग काही विसरायचा प्रॉब्लेमच नाही आहे. ठीक आहे. आता राहिलेल्या गोष्टी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. पण आत्तापर्यंत जेवढं झालंय तेवढं तुमचं 100% स्वतः करून बघायचंय, लक्षात ठेवायचंय, फॉर्म्युले पाठ करायचे, प्रॅक्टिसशिवाय येणार नाही. पण समजलं की अवघड नाहीये, करावं पण वाटतं मग. ठीक आहे. चलो, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस. थँक यू व्हेरी मच. विल सी in the next video.